In last lecture, we see the cough and anthem and the effort of Sophie go to jail. So in the second part of the 1.3, the cough and anthem, I welcome all students in online lecture. We see second part of this lesson. We start from here. In a cigar store, he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light. He had set his silk umbrella by the door on entering. Sophie stepped inside, grabbed the umbrella and straightened off with it slowly. The man at the cigar light followed hastily. "My umbrella," he said sternly. "Oh, is it?" sneered Sophie, adding insult to petty larceny. "Well, why don't you call a policeman?" "I took it." "Your umbrella? Why don't you call a cop? There stand one on the corner." The umbrella owner slowed his eyes. Sophie did not likewise, with a premonition that luck would again run against him. The policeman eyed at the two curiously. "Of course," said the umbrella man. "Well, you know how these mistakes occur if it's your umbrella. I hope you will excuse me. I picked it up this morning in a restaurant. If you recognize it as yours, why, I hope you will." Here the SAUNTER saunter means walk in a relaxed manner, शांततेने चालणे. Sneer, gave a contemptuous or mocking smile, remark or tone. उपहासात्मक हास्य. Larceny, theft of a personal property, एखाद्याची वैयक्तिक मालमत्तेची चोरी करणे. We see the Marathi meaning of this paragraph. सिगारच्या दुकानात लटकत्या दिव्याखाली एक झकपक पोशाख केलेला मनुष्य शिगार पेटवताना त्याला दिसला. आत शिरताना दरवाजाजवळ त्याने आपली रेशमी छत्री ठेवली होती. सोफीने आत पाऊल टाकले, छत्री घेतली आणि शांतपणे रमत गमत तिथून बाहेर पडला. शिगार लाईट जवळचा मनुष्य घाईघाईने त्याच्या मागून निघाला. "माझी छत्री," तो कठोर आवाजात म्हणाला. "असं का?" त्या ठिकाणी चोरटी नजर करून त्याला उपहासाने खिजवीत सोफीने विचारले. "मग पोलिसांना बोलव, मी घेतली तुझी छत्री." "पोलिसांना का बोलवत नाहीस? तिथे कोपऱ्यावर तो उभा आहे," असं त्या ठिकाणी सोफीने त्या व्यक्तीला म्हटलेलं आहे. छत्रीच्या मालकाने आपली चाल मंदावली. नशीब पुन्हा उलटे फिरणार की काय अशी शंका आल्याने सोफीनेही तसेच केले. पोलिसांनी त्या दोघांकडे कुतूहलाने पाहिले. नक्कीच, छत्रीवाला मनुष्य म्हणाला. "अहो, ही तुमची छत्री असेल तर अशा चुका कशा घडतात ते तुम्हाला माहीत असेलच. तुम्ही मला माफ कराल अशी आशा आहे. आज सकाळी एका रेस्टॉरंटमधून मी ती उचलली, पण तुमची छत्री तुम्ही ओळखलीच असेल म्हणा, असं मला वाटतं." दिस इज द मराठी मिनिंग ऑफ दिस पॅराग्राफ. We see the next paragraph, that is, "Of course it's mine," said Sophie savagely. The ex-umbrella man retorted. The policeman hurried to assist a tall blonde in an opera cloak across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. Sophie walked eastward through a street damaged by improvement. He hurled the umbrella angrily into an execution. He muttered against the men who wear helmet and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. At length, Sophie reached one of the avenue to the east where the glitter and turmoil was but faint. He dragged himself forward Madison Square, for the homing instinct survives even when the home is a park bench.
But on an unusually quiet corner, Sophie come to a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gable. Through one violet-stained window, a soft light glow, where no doubt the organist loitered over the key, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. For there drifted out to Sophie's ear sweet music that caught and held him transfixed against the convolutions of the iron fence. So blonde means a person with pale yellow hair. Turmoil means a state of great disturbance. विस्कळीत असणे. Quaint, attractively unusual or old-fashioned. Rambling, spreading or winding irregularly in various directions. Shabbat, a day of religious observance. We see the Marathi meaning of this paragraph. अर्थातच ती माझी आहे, सोफी रागवून म्हणाला. छत्री गमावलेला मनुष्य माघारी वळाला. 2 ब्लॉक अंतरावरून स्ट्रीट कार येताना पाहून पोलीस पलीकडच्या रस्त्यावर ओपेरा झगा घालून जाणाऱ्या उंच ब्लॉन्डला घाईने मदत करायला गेला. सोफी पूर्व दिशेला दुरुस्तीमुळे खराब झालेल्या रस्त्याच्या दिशेने निघाला. त्याने रागाने छत्री एका खड्ड्यात फेकली. हेल्मेट घालणाऱ्या आणि हातामध्ये काठी बाळगणाऱ्या लोकांबद्दल तडफडत तो काहीतरी पुटपुटला. कारण त्याला त्याच्या तावडीत सापडायची इच्छा होती आणि ते मात्र त्याला कधीही चुकीचे न वागणारा राजा समजत होते. थोडे अंतर चालून सोफी झगमगाट आणि गडबड कमी असणाऱ्या पूर्वेकडच्या एका रस्त्यावर पोहोचला. आता बाकडे हेच जरी त्याचे घर होते तरी त्याच्या घराच्या उडीने पाय ओढत तो मॅडिसन चौकाच्या दिशेने जाऊ लागला. मात्र एक अतिशय शांत वळणावर सोफी थबकला. तिथे एक जुने विलक्षण व अवढव्य निमुळते चर्च होते. एका जांभळट रंगाच्या काचेच्या खिडकीतून मंद प्रकाश येत होता. तेथे बहुधा कुणी ऑर्गन वाजवणारा सफाईदारपणे स्वरपट्ट्यावर बोटे फिरवून आगामी शब्द सणाकरता प्रार्थना गीताचा सराव करीत होता. तिथून येणारे ते गोड संगीत सोफीच्या कानावर पडले आणि लोखंडी कुंपणापाशी तो एका जागी खिळून उभा राहिला. The next paragraph. The moon was above, full radiant. Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily. In the ewes or a little while the saints might have been a country churchyard, and the anthem that the organist played cemented Sophie to the iron face, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and callers. The conjunctions of Sophie's receptive state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties, and base motives that made up his existence. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. A strange impulse moved him to. We see the Marathi meaning of this paragraph. वर पूर्ण तेजस्वी चंद्र होता. थोडी वाहने व पादचारी दिसत होते. छतावर चिमण्या निद्रिस्त आवाजात चिवचिवत होत्या. लवकरच ते दृश्य एखाद्या गावातल्या चर्चप्रमाणे दिसू लागले होते. सोफी मात्र ऑर्गनिस्ट वाजवीत असलेले ते प्रार्थना गीत ऐकून लोखंडी कुपणापाशी स्तब्ध उभा राहिला होता. हे गीत त्याला जेव्हा त्याच्या आयुष्यात आई होती, गुलाबाची फुलं होती, अशा आकांक्षा मित्रपरिवार होता,
सद्विचार आणि सद्वर्तनी लोक यासारख्या गोष्टी होत्या तेव्हापासून चांगली ठाऊक होती. सोफीच्या मनाची ग्रहण क्षमता आणि जुन्या चर्चचा प्रभाव यांचा मिलाप होऊन त्याच्या हृदयात अचानकपणे विलक्षण व विस्मयकारक बदल घडून आला. जी अधोगतीची पातळी त्याने गाठली होती त्याची जाणीव होऊन तो भयभीत झाला. हे अवलनेचे दिवस, अयोग्य अवाजवी इच्छा, मृतवत भंग झालेल्या आशा, नष्ट झालेली कार्यशक्ती आणि जीवनाचा हरवलेला उद्देश यांनी त्याचे संपूर्ण अस्तित्व व्यापून टाकले होते. We see the next paragraph. Battle with desperate fact, he would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. He would puncture the evil that had enslaved him. There was time he was young yet, he would resurrect his old eager ambitions and pursue them without faltering. Those soulmate birds' sweet organs notes had set up a resolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. A fur important had once offered him a place as driver. He would be somebody in the world. He would. Sophie felt a hand laid on arm. He looked quickly around in the impressive face of a policeman. What are you doing here? Asked officer. Nothing, said Sophie. Then come along, said the policeman. 3 months on the island, said the magistrate in the police court the next morning. Oh, Henry. Mire, a complicated or unpleasant situation from which it is difficult to free oneself. अतिशय पेच प्रसंग. रिसरेक्ट, रिस्टोर टू लाईफ, पुनर्जीवन मिळणे. faltering, losing strength, आपली शक्ती गमावणे. We see the Marathi meaning of this last paragraph of the anthem, the cough and the anthem. आणि त्याच क्षणी त्याच्या हृदयाने या विचित्र मनस्थितीला उल्लसित प्रतिसाद दिला. एका तीव्र प्रेरणेने, इच्छाशक्तीने त्याला या दुःखद वस्तुस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रेरित केले. या दलदलीतून तो स्वतःला बाहेर काढील आणि पुन्हा आपले व्यक्तिमत्व निर्माण करील. त्याला गुलाम करून टाकलेल्या पापी मनोवृत्तीवर तो विजय मिळवू शकेल. कारण अजून वेळ गेली नव्हती. तो अजून तरुण होता. आपल्या पूर्वीच्या सर्व सुप्त इच्छा आकांक्षांना पुन्हा जागृत करू शकला असता आणि न डगमगता त्यांचा पाठपुरावा करू शकला असता. ऑर्गनच्या त्या पवित्र आणि मधुर स्वरांनी त्याच्या अंतर्मनामध्ये क्रांती घडून आणली होती. उद्या तो गजबजलेल्या शहरात जाऊन काम शोधू शकेल. एका फर आयातदाराने त्याला एखाद्या ड्रायव्हरची नोकरी देऊ केली होती. या जगात तो कुणीतरी बनेल. तो सोफीला त्याच्या बाहूवर एक हात ठेवलेला जाणवला. झटकन मान वळवून त्याने पाहिले तर एका पोलिसाचा निर्विकार थंड चेहरा त्याला दिसला. तू इथे काय करतो आहेस? त्या ऑफिसरने विचारले. काही नाही, सोफी म्हणाला. मग चल ये माझ्याबरोबर. तो पोलीस त्या सोफीला त्या ठिकाणी म्हटलेला आहे. 3 महिने बेटावरील तुरुंगवास. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पोलीस कोर्टातील न्यायाधीशाने फरमावले. म्हणजे ज्या वेळेस या धड्यामध्ये सोफी त्या ठिकाणी जेलमध्ये तुरुंगामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस त्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरलेले आहेत. परंतु जेव्हा त्याने उमेदीने काम करण्याचे, आपले जीवन जगण्याचे ठरवले, त्या ठिकाणी मात्र नशिबाने त्याला साथ दिली नाही आणि 3 महिने त्या ठिकाणी बेटाच्या तुरुंगावर त्याला त्या ठिकाणी शिक्षा झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी पार्ट 2 पाहिलेला आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ नंबर 2 ऑफ द कॉप अँड द अँथेम.